与此同时，美国挑头的对俄制裁也在推进。周二，美国总统拜登在白宫签署行政令，宣布因乌克兰问题，美国禁止进口俄罗斯石油、液化天然气和煤炭。Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports. 该行政令还规定，禁止美国个人和实体对俄罗斯能源行业的新投资，同时禁止美国公民为在俄投资生产能源的外国公司提供融资或担保。拜登同时承认，美方采取这项制裁禁令对俄施压的同时，其自身也将为之付出代价。就在拜登宣布对俄石油禁令的当天，美国平均汽油价格刷新了2008年7月以来的最高纪录。分析指，原油价格上涨将提高工业生产和运输业成本，恐将进一步推高美国通胀水平。外界注意到，拜登周二在宣布能源领域对俄禁令时，一方面强调美欧对俄立场的团结一致，另一方面也暗示欧洲对于俄罗斯能源的依赖。德国总理舒尔茨此前就明确表示，德国赞成对俄罗斯采取广泛和有针对性的制裁，但这不包括制裁俄罗斯能源。德国将继续从俄罗斯进口能源。法国总统马克龙则担心欧洲下一个冬天会更艰难。观察指，欧盟国家一半以上的能源产品依赖进口，其中俄罗斯提供了41%的天然气、46%的煤炭和27%的石油。尤其是德国，55%的天然气供应依赖俄罗斯。欧洲议会议员蒂埃里·马里亚尼就警告，如果欧盟进一步实施制裁，切断从俄罗斯进口天然气和石油，这将是灾难性的。对于西方威胁对俄能源进行制裁，俄罗斯副总理诺瓦克周二警告称，此举将使原油价格飙升至每桶$300以上。他还威胁将中断北溪一天然气管道来反击西方。俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基在接受深圳卫视专访时表示，俄罗斯可能会因制裁有所损失，但是整体的工农业都不会受到严重影响。而被美国鼓动的那些西方国家，倘若盲目跟从，必将遭受来自于制裁的反噬。As for these new sanctions announced by President Biden, Americans are not losing much because they depend on Russian oil only for about 8% of the market. For European nations, the situation is much more serious, but Americans don't care about that. So, and I think this is just the beginning of the end of the sanctions, because in Europe it is still cold. Without Russian gas, without Russian oil, they'll be freezing. And those freezing people will go to polls sooner or later. This is important for the politicians, because every politician cares, first of all, about his political future.